Question number 7. On 31st March 2007, the trial balance of TOPA was as follows. Order on the TOPA. The following additional information list கொடுத்திருக்காங்க. Stocks. Manufacturing concern இருந்தால் 3 விதமான ஸ்டாக் இருக்கு, 3 இருக்குங்க. Salaries and wages unpaid respectively being 9,000 and 20,000. Salaryல ஒரு 9,000 rupees outstanding இருக்கு. And wagesல ஒரு 20,000 outstanding இருக்கு. Should be posted twice. ரெண்டு இடத்துல போஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். நான் இங்க நோட் மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். Machinery is to be depreciated at the rate of 10%. So plant and machinery க்கு 10% depreciation இருக்கு. You have to understand how to adjust this. Office furniture க்கு 7.5% depreciation இருக்கு. We have to incorporate this one also. Provision for doubtful debts is to be maintained. Closing provisions வந்து 1% on sales. Usually provision for doubtful debts வந்து debtorsல certain percentage கொடுத்திருப்பாங்க. இந்த சம்ல பியூட்டிஃபுல்லா சேல்ஸ்ல 1% மெயின்டைன் பண்ணனும் அப்படி சொல்லிட்டாங்க. Provision for doubtful debts being 1%. 16,720 rupees is the closing value you have to maintain. Office premises occupy 1/4 total area அப்படின்றாங்க. அப்ப ஆஃபீஸ் பிரிமிசஸ்னா நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க? ரெண்ட் கொடுத்திருப்பீங்க. அதுல ஆஃபீஸ் as well as ஃபேக்டரி 1/4 ன்னு சொன்னால் 1:3 ratio. 1/4 for office, 3/4 for factory. 4 ஒரு பங்கு ஆஃபீஸுக்காகவும் 3/4 வந்து ஃபேக்டரி. ஃபேக்டரிங்கிற நேம்ல எந்த செலவு இருந்தாலும் அது ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட்ல போயிடும். அதே மாதிரி லைட்டிங் இஸ் டு பி சார்ஜ் 2/3 ஃபேக்டரி ஆஃபீஸ் அண்ட் ஃபேக்டரியில் வரும்போது 1/3 ஆஃபீஸ் 2/3 ஃபேக்டரி அப்படின்னு நான் நோட் பண்ணிட்டேன். Apart from that, we have been given the stocks. Let me try to finish off preparing the trading and P&L account, including the manufacturing account here. So, manufacturing, account, trading and P&L account, and then balance sheet. First எடுத்தோன்னே adjustment number 1 finish பண்ணிடுறேன். Closing stocks. Closing stock should come. 3 விதமான closing stock இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம். ரா மெட்டீரியல் சம்பந்தப்பட்டதும் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் சம்பந்தப்பட்டதும் எங்க வரணும்? மேனுஃபேக்சரிங் கொண்டு வரணும். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல், ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். ட்ரேடிங்ல என்ன வரும்? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் வில் கம். அதே மாதிரி க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் as well as ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் வில் கம் இன் தி மேனுஃபேக்சரிங். இப்போ நமக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்குறாங்க. க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட் சைடில் போயிருந்தோமா இல்லையா? ஸ்டாக், raw material, work in progress, finished goods. 3 types of stocks are there. Adjustment இருந்தால் ரெண்டு இடத்துல போடணும். raw materials 1,62,000 closing இல்லையா? அது that is closing. I'll put that value in the closing stock. 1,62,000. Finished goods should be 1,81,000. Semi-finished goods being இங்கேயும் போடணும். இங்கே போடுறேன். க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் டபுள் என்ட்ரி 1,81,000. ரா மெட்டீரியல் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் 162, 2 places. Finished goods 181, 2 places. Semi-finished goods 78 in the manufacturing account credit side as well as balance sheet asset side, double entry. I have posted the double entry here without passing any journal entry here. Adjustment entry for the stock போடல, நேரடியாக எங்கே வருமோ அங்கே போட்டாச்சு. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம இப்போ இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டோம். இனிமேல் டெபிட் சைட் கிரெடிட் சைடில் இருக்கிற வேல்யூஸை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டே வந்துடலாம். லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் போஸ்டிங் அப் டு சேலரிஸ் வரைக்கும் இருக்கிறத முதல் போட்டு முடிக்கிறேன். I just post all these items. Opening stock of raw material 2,10,000. Work in progress 95,000. Finished goods
1,55,000. Sundry debtors asset side 2,40,000. 2,40,000. Carriage and purchases. Purchases manufacturing கொண்டா அதுக்கு ரிலேட்டட் எந்த எக்ஸ்பென்சஸாக இருந்தாலும், அதாவது மைண்ட் சிம்பிளாக ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடில் வரதெல்லாமே இங்கே வந்துரும்னு வச்சுக்கலாம் ப்ரிடாமினண்ட்டாக. ஸோ கேரேஜ் இன்வர்ட் த வேல்யூ பீங் 15,000. பில்ஸ் ரிசீவபிள் அசெட் த வேல்யூ பீங் 1,50,000. வேஜஸ் யூஸ்வலாக ட்ரேடிங்கில் வரும். when you prepare the manufacturing account, that wages will come in the manufacturing account. wages வரும்போது 1,30,000 ப்ளஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஒரு 20 சேர்க்கணும். ரெட் கலரில் இருந்தால் அது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ஐட்டம் 2 பிளேசஸில் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கணும். 150 இங்கே போட்டேன். இன்னொரு இடம் இங்கே வரணும். as it is being outstanding wages should go to the liability side. So outstanding wages, that value being 1 lakh, verum 20,000 rupees. Salaries should be debited in the P&L account. Salaries, the value being 9 plus 1, 1 lakh. 9,000 plus 1,000, 1 lakh. 1 lakh 9,000. 9,000 being the outstanding. Outstanding should go to the balance sheet liability side. So outstanding salary here, 9,000 rupees should be here. Is that clear? Hope so you could now understand the posting of all these things. Up to salaries வரைக்கும் டெபிட் சைடில் உள்ளதை நம்ம போட்டு முடிச்சாச்சு. செகண்ட் செட் நான் பிக் பண்ணிக்கிறேன். ஃப்ரம் டெலிஃபோன்லேருந்து பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வரைக்கும் இருக்கிறத நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, I'll keep it here. Telephone and postage. Telephone and postage, normal expenses debited to the P&L account. Telephone, value being 10,000. Repairs to plant எங்கே வரணும்? பிளான்ட்னு பேர் வந்தாலே அது மேனுஃபேக்சரிங்கில் வந்துடணும். ஸோ ரிப்பேர்ஸ் டு பிளான்ட்டு மிஷினரி ஃபேக்ட்ரி, இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா அது ரிலேட்டட் டு த ஃபேக்ட்ரி ஷுட் பி டெபிட்டட் இன் த மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட். த வேல்யூ பீங் 11,000. ரிப்பேர்ஸ் டு ஆஃபீஸ் வந்து P&L அக்கௌண்ட். ஓகே, ரிப்பேர் டு ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சர், த வேல்யூ பீங் 3,500. பர்ச்சேசஸ் யூஸ்வலாக ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வர வேண்டியது, பட் மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட்டில் வந்துச்சுன்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வரது எல்லாமே மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட்டில் வந்துரும்னு மைண்டில் வச்சுக்கலாம். ஆனால் தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். In case of trading concern, they purchase the finished goods, but in case of manufacturing, they are purchasing the raw material. So purchases posted in the debit side is nothing but raw material, the value being 8,50,000. And then cash at bank. Bank should be asset in the asset side. Na post பண்றேன். 1,70,000. 1,70,000. Plant and machinery asset. Plant and machinery, the value being 700,000. ஆனால் 10% மைனஸ் பண்ணியிருக்கிறதோ depreciation 70 போயிடும். Then the ultimate value after the depreciation being 6,30,000. This depreciated 30 will be transferable to where? As it is related to the plant, it's a part of manufacturing activity only. So depreciation on plant will be debited in the manufacturing account. The value is 70. The value is 70. Clear? Now, 4 more items in the debit side. I'll just post these things also. அதில் ஒன்று ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சர். ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சர் value being 100,000, but minus 7.5 இருக்கு. அப்படின்னா 7,500 is depreciated. So if I depreciate 7,500, then the value being 92,500. Depreciation should go to the P&L account. It is not plant or machinery. So P&L accountல நான் டெபிட் பண்ணிக்கிறேன். Depreciation on office furniture, that value being 7,500. And rent
Rent வரும்போது 1/3 1/4 for office-க்கான rent 15,000. 3/4 factory 3/4 factory. So that will go to the manufacturing account. So rent for factory building 45,000. Lighting 13,500 1/3 ஆஃபீஸுக்கு. ஸோ லைட்டிங் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆஃபீஸுக்கு 1/3 போட்டிங்கன்னா 4,500. அண்ட் லைட்டிங் பேலன்ஸ் வந்து ஃபேக்ட்ரி 2/3. that will be factory overheads தான். factory cost manufacturing அக்கௌண்ட்டில் வரணும். the value being 9,000. general expenses nothing stated. we assume this is being normal expenses debited to the P&L account வச்சுக்கலாம். so 15,000. so with that I have posted all the debit side adjustments. Let's proceed with the credit side items. Credit side we have been given these items including 1% PDD is there. I'll put the values here. Okay, சும்மா இங்க போட்டுக்கிறேன். Can copy this sum. Okay, so what are the values we have? Sundry creditors should come in the balance sheet 1,50,000. okay, and we have been given the bills payable value being 75,000. Commission is what? Income, இல்லையா? Credit in the P&L account, the value being 4,500. Provision for doubtful debts 16,500 in the beginning. Closing எவ்வளோ இருக்கணும்? 16,720 இருக்கணும். Closing 16,720 இருக்கணும். So minus provision for doubtful debts 16,720. அப்படின்னா provision to be posted here, provision for doubtful debts 220. அதாவது bad debt, trial balance, bad debt, adjustment, provision for doubtful debts given in the adjustment minus provision for doubtful debts trial balance வந்து subtract பண்ணிக்கணும். இதுதான் ultimate value. We are not been given the bad debt in the trial balance and adjustment. And adjustmentல இருக்கக்கூடிய PDD எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்கா 1% on the sales which is 16,720. And PDD already available in the trial balance being 16,500. subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா we get 220 being available in the debit side. So அந்த 220 இங்கே போட்டேன். பேலன்ஸ் ஷீட்டில் 16,720 நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி போடுறேன். 2,40,000 16,720 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா balance being 2,23,280 will be the debtors, net of the provision. So I don't want this anymore. And then we have completed the provision. Capital remains as it is. The capital value here being 10 lakhs. Sales எங்கே வரும்? ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில். ஃபைனல் சேல்ஸ் இங்கே தான்ப்பா வரும். ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங்லேருந்து ட்ரேடிங் போயிடும். ட்ரேடிங்கில் சேல்ஸ் பண்ணுறோம். The sales being 16,72,000 rupees should be here. Current account of TOPA. Current accountல தான் ஏதாவது ப்ராஃபிட் இருந்தால் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் which is 85,000. சேல் ஆஃப் ஸ்கிராப் விற்றோம்னா மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டை குறைக்கணும். அதனால் மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் போடுறோம். ஸ்கிராப் சேல் the value being 25,000. Hope I have completed posting all these items. I have posted everything being posted. Now I have to close that manufacturing account first of all. Manufacturing accounts total product balance பண்ணோம்னா எவ்வளோ வருது? 12,93,000 is the total of the debit side. The balancing figure is nothing but what? Cost of goods sold.
காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு கூட போட்டுக்கலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் டு வேர் மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் 11,90,000 rupees. நான் ட்ரேடராக இருந்தால் அந்த குட்ஸை வெளியிலேருந்து வாங்கியிருப்பேன். பட் நான் ட்ரேடர் கிடையாது, நானே மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டேன். அது மேனுஃபேக்சர் பண்ணதுக்கு எனக்கு ஆன செலவு 11,90,000. As being the trader, I purchased from outside, but here I am not going to purchase it from outside. I am getting it from the earlier account, manufacturing account. Manufacturing account, the value being 11,99,000. 11,99,000. Now, if you tally this, you will get the GP. So the total being total எவ்வளோ வருது 18 18,53,000. 18,53,000. The balancing figure being the GP. 5,08,000 is the GP. I transfer that here. GP being 5,08,000. And on final tallying this, 5,12,500, and you'll get the net profit. The balancing figure being net profit, which is 3,47,780. 5,12,500. Net profit should be addable with the current account. ஏன்னா current account இருந்துச்சுன்னா any profit and loss, drawings, interest on capital, everything will be adjusted only in the current account. Right. So as per that provision, I adjust the net profit here. This value being 3,47,780. After that, the current account becomes 4,32,780. On totaling the balance sheet, hope it gets tallied with 16,86,780. 16,86,780. Is that clear?